So here we will be discussing the statistics of various ensembles. So as you know, we have studied the microcanonical ensemble, and grand canonical ensemble in the classical sense. Sorry. So let's consider how all these would be working in the quantum analog. Okay, quantum സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന വേരിയസ് എൻസെമ്പിൾസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. So first of all, let us consider the microcanonical ensemble. The first case is obviously the microcanonical ensemble. So microcanonical ensemble. Okay, so in the microcanonical ensemble, you know that number of particles is treated to be a constant, and we have a fixed volume, and of course the energy is somewhat lying between the interval E plus delta by 2 or E minus delta by 2. So it would be something like the number of microstates, the different number of microstates accessible to the system, usually called gamma or omega or whatever you want. So it's a function of n, v, e and delta. Okay, so we know that the equal a priori probability. What does it mean, equal a priori probability? The system can be or have equal probability to find in any of the microstates. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഏതെങ്കിലും ഒരു മൈക്രോസ്റ്റേറ്റിനെ ഫേവർ ചെയ്യുന്നില്ല. എല്ലാ മൈക്രോസ്റ്റേറ്റുകൾക്കും എന്താണ്, ഈക്വൽ പ്രോബബിലിറ്റിയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ എനർജി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ, നിങ്ങൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, എനർജി റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ റോ, നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച റോ എം എൻ എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് വുഡ് ബി ഡയഗണൽ മാട്രിക്സ്. ഡയഗണൽ മാട്രിക്സ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഓഫ് ഡയഗണൽ ടേംസ് ഉണ്ടാവില്ല. സോ ഇറ്റ് വുഡ് ബി ഡയഗണൽ ടേംസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് റോ എം എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ എൻ ഡെൽറ്റ എം എൻ. എം ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു എൻ. So now, since every state is having equal probability, what does it mean? That means rho n is equal to 1 by gamma for all accessible states. Clear അല്ലേ? കാരണം എന്താണ്, ഗാമ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 10 സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും എന്താണ് 1/10 ആയിരിക്കും പ്രോബബിലിറ്റി. സോ ഈച്ച് ഹാവിങ് ദ സെയിം പ്രോബബിലിറ്റി. Clear? So 10 times 1/10, you add them, you get 1. Okay, so other states will be having 0 probability. Clear? Now you can simply say there is another, just a diversion. So we know that the S is equal to k ln gamma. Okay, now see here, നമ്മൾ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും, ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയ സമയം, നോട്ട് ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ്, ക്ലാസിക്കൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിരുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റായിരുന്നു ഗിബ്സ് പാരഡോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലേ? ഗിബ്സ് പാരഡോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഗിബ്സ് പാരഡോക്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഡിസ്റ്റിങ്വിഷബിലിറ്റി കൊണ്ടുണ്ടായ പ്രശ്നമായിരുന്നു. നൗ സിൻസ് ഹിയർ the quantum particles are indistinguishable, there is no such phenomena as Gibbs problems, no Gibbs paradox. Okay, so that does not arise here. Now suppose you have only one what you call quantum state or unique quantum state മാത്രമേ സിസ്റ്റത്തിനുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഒരൊറ്റ ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിനുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് സിംപ്ലി മീൻസ് അവർ ഗാമ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1. റൈറ്റ്? സോ ഗാമ 1 ആണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് എസ്? എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ എൽ എൻ 1. ദാറ്റ് ഈസ് എൽ എൻ 1 എന്താണ്? ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി 0. റൈറ്റ്? നൗ ദാറ്റ് മീൻസ് the entropy of the system vanishes. So this is
what do you call Nernst theorem എന്ന് വിളിക്കുന്ന തിയറം. Nernst theorem അഥവാ third law of thermodynamics. So as an assignment, tell me what is the third law of thermodynamics and tell me how this is related. Okay, simple. This is it. If you എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻട്രോപ്പി സീറോ ആവും, നേരെ തിരിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയാറ് സാധാരണ. എൻട്രോപ്പി സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ സ്റ്റേറ്റ് പോസിബിൾ ആണ്. ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ച് ഇത് നമ്മൾ പറയുന്നത്. സോ സപ്പോസ് ഗാമ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1, ദാറ്റ് മീൻസ് only one quantum state is possible for the system, then that quantum state is usually called a pure state or a pure case. Okay, so that is what we have to say. Okay, now now what? അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ റോ എൻ എൻ എന്ന് പറയുന്ന മാട്രിക്സിൽ ആകെ ഒരൊറ്റ എലമെൻറ്റേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാ എലമെൻസും എന്തായിരിക്കും? സീറോ ആയിരിക്കും. എത്ര എലമെൻസ് ഉണ്ടോ ഒക്കെ സീറോ ആയിരിക്കും. ഏതെങ്കിലും ആ സ്റ്റേറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മാട്രിക്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. ഓക്കെ, സോ നൗ വി ഹാവ് അനദർ സിറ്റുവേഷൻ റൈസസ് ഹിയർ, ദാറ്റ് ഈസ് ഹിയർ റോ സ്ക്വയർ വുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു റോ ഇൻ ദിസ് കേസ്. Okay, that we can prove here. It's very simple. Okay, so let's prove that. So we know that for a pure state, let us say for a pure state എന്താന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ? Pure state ആണെങ്കിൽ rho mn is equal to, from the definition itself, it's simply sigma k is equal to 1 to n amk star ആണ് അല്ലേ? വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ANK സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് പ്രോബബിലിറ്റി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്സ് ആണ് അല്ലേ? ഓക്കെ, നൗ ഈ ഓരോന്നിനും സെയിം പ്രോബബിലിറ്റി ആണല്ലോ, എല്ലാത്തിൻ്റെയും പ്രോബബിലിറ്റി സെയിം അല്ലേ? അങ്ങനെ എത്ര പ്രോബബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും? n പ്രോബബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും. ആർ യു ഗെറ്റിംഗ് ദാറ്റ്? സോ നൗ ഇങ്ങനത്തെ എത്ര ടേം ഉണ്ടാവും? n terms will be there. Like ഇതുപോലത്തെ n terms will be there. So divided by capital N, they get cancelled. So simply that is equal to AMK, or usually you should not have the K also because that's only one state will be there. Okay, no problem. AN star, AN star. So that's it. I mean, all the K's are now equal. മനസ്സിലായില്ല, ഒറ്റ സ്റ്റേറ്റേ ഉള്ളൂ. That is why. Okay. Now let's prove this. നമ്മൾ നേരത്തെ for a pure state rho square is equal to rho എന്നുള്ളത് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. So let us say what is rho square mn. ഈ mn എന്ന് എഴുതുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ ജനറലൈസ് എഴുതാണ്. mn would not be there, only nn would be there. Okay, anyway, so I can write sigma L, because these are matrices, rho ml rho ln എന്ന് എഴുതാം മാട്രിക്സ് ആയതുകൊണ്ട്. Now this is L, റോ എം എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മൾ നേരത്തെ കിട്ടിയത് ഇവിടെ നോക്കും. ഇതേ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് റോ എം എൽ എന്നുള്ളതിന് എനിക്ക് എന്ത് എഴുതാം? AMAL star ALAN star എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, നൗ ദ സമ്മേഷൻ ഇസ് ഓവർ ദിസ് അല്ലേ? AL star AL. Now what is AL star AL? I mean, that is a summation of the probabilities. Like the AL star AL എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ സമ്മേഷൻ ആണ്. പ്രോബബിലിറ്റി സം അപ്പ് ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുക? യു വിൽ ഗെറ്റ് 1. സോ ദിസ് ഈസ് സിംപ്ലി AMAN star. Okay, so rho mn square is equal to AMAN star. But what is rho? That is also equal to AMAN star. So that is equal to rho mn. Clear? So this is it. Okay, this is it. Now a situation where gamma is greater than 1, that means there are more quantum states available to the system, then it's called a mixed case. Usually it's called a mixed state. Okay, there will be more than one state available. Now
Again, the off diagonal terms would be 0. And again, obviously, the diagonal elements would be same because every state has the same probability according to the equal a priori theory. So that is it. So that is all about the microcanonical state. Now let's move on to the canonical ensemble. Okay, let's say canonical ensemble. Here, very simple. Canonical ensemble. Okay. Now here, the energy is not a constant. Instead, we consider the number of particles, volume, and temperature to be a constant. All these are taken as constant, and energy is a variable constant. So the probability, let us say, a system, നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന റാൻഡം ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ കാണാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു, ഇറ്റ് വാസ് സംതിങ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ ഇ ആർ. ഓർമ്മയുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, അല്ലേ? നമ്മളങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഓർ പി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓർ പി ആർ ഇസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ ഇ ആർ. Now, similarly, here the probability to find in the nth quantum state, that is usually here represented as rho n. Okay, rho n. കാരണം എന്താണ്, ഡയഗണൽ റോ എം എൻ എന്ന് പറയുന്ന മാട്രിക്സ് എന്താണ്, ഇസ് സിംപ്ലി റോ എൻ ഡെൽറ്റ എം എൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓഫ് ഡയഗണൽ ടേംസ് ഇല്ല. സോ എനർജി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് എങ്കിൽ എനർജി റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ്. നിങ്ങൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ പലതരത്തിലുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട്, മൊമെൻറ്റം റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട്, എനർജി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. സോ ഹിയർ ദ എനർജി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ, the off diagonal terms will not be there, so only diagonal terms will be there. That means rho n would be, or rho m n would be rho n. Okay. So in that case, the probability would be, I mean, the density matrix, which is also the probability, would be proportional to e raised to minus beta en, beta en. Now I can write rho n is equal to c e raised to minus beta en. Okay. So sigma rho n would be what? 1. That means sigma c e raised to minus beta en would be 1. So c is equal to 1 by sigma c e raised to minus beta en. So now I can write rho operator. Okay, so this is what I mean. Oh, sorry, so that is what is this? This quantity you are familiar with, sigma e raised to minus beta en, that we usually called qn of beta. Or that's called the partition function. So now the rho operator, rho is equal to sigma n, okay, phi n. നിങ്ങൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ ഇ എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യു എൻ ഓഫ് ബീറ്റ ബ്രാക്കറ്റ് phi n. അല്ലേ? ഗുഡ്. That is rho. So that I can write 1 by qn of beta e raised to minus beta en sigma n phi. Okay. What is this? Bra phi n ket phi n summation all over, that would be 1. Okay. Clear? Now these are all matrix form. Clear? So now I can write, instead of the en, I should write what? That I made a mistake. When you take outside, because this en when comes outside should be h operator. That only you can take outside. Okay. So it should be of the it should be an operator. Otherwise you cannot take it out. So e raised to minus beta
H operator divided by Qn. Qn എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് എ ട്രേസ്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ ഡയഗണൽ മാട്രിക്സ്, ദ ട്രേസ് ഓഫ് സമ്മേഷൻ ഓഫ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ എച്ച് ഓപ്പറേറ്റർ അല്ലേ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ട്രേസ് ഡയഗണൽ എലിമെൻസിൻ്റെ സമ്മ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ബീറ്റ എച്ച്. ക്ലിയർ? So this is it. So that is row. Good. I mean row operator. Okay. Be careful. So that's a good idea. Now what? Let us say expectation value of something. Let's say the expectation value of n. I mean g. So that should be simply നമുക്കറിയാം ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ്, ബൈ ദ ഐഡിയ ഓഫ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ഇറ്റ്സ് സിംപ്ലി ട്രേസ് ഓഫ് ജി ഓപ്പറേറ്റർ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ എച്ച് ഓപ്പറേറ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്രേസ് ഓഫ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ എച്ച് ഓപ്പറേറ്റർ. So that's the idea of canonical ensemble. Now here in the grand canonical ensemble, usual procedure, same procedure, I am just repeating it. Row operator, I mean previous kind of same procedure, but here you would be having another term, that is beta h, and you would end up minus mu, and here this n is called the number operator or n operator, number operator, which also you have studied. So here the ornamented cube, which is a function of mu, v and t. Okay. Now the ornamented q and there, it is simply this q is simply summation of rs like e raised to minus beta e r minus mu n s l. Okay. Now that when you convert into the matrix form, that would be e raised to trace of e raised to minus beta into h operator minus mu n operator. Now rho cap is obviously you can write e raised to minus beta h operator minus mu n operator divided by trace of e raised to minus beta h operator minus mu n operator. Good. So that's it. Similarly, you can find out the expectation value of any function g. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇതായിരിക്കും അത് ട്രേസ് ഓഫ് ജി ഓപ്പറേറ്റർ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ എച്ച്, ഞാൻ ജസ്റ്റ് കഷ്ണം എടുക്കുക, ഇൻറ്റു മൈനസ് ബീറ്റ മൈനസ് mu by kt is alpha anyway, e raised to beta mu n divided by trace of e raised to minus beta h e raised to beta mu n. Clear? Good. Oh, this is it. This is enough. Okay, good. So that is the expectation value. വേണമെങ്കിൽ e raised to beta mu ൻ്റെ ട്രേസിനെ നമുക്ക് z raised to n എന്നൊക്കെ വിളിക്കാം. That's, I mean, if you want to leave it. Now let's do an example. That's a final thing. So let's consider an electron in a magnetic field. Electron in a magnetic field. Okay, so electron in a magnetic field. So let's consider the case of a single electron. In quantum mechanics, the single electron that possesses a spin, let us say, what is a spin? It can possess, it's simply half h cross sigma, or sigma operator, and it possesses a magnetic moment, let us say mu b. Okay, that also we have discussed in the last class, mu b. So what is this sigma cap operator? It's called polyspin operators. All right, polyspin matrix. So the spin of the electron can have two orientations, either up or down. Okay,
So with respect to the external magnetic field, it can be up or down. Okay. So if we take the magnetic field, applied magnetic field in the direction z direction and so in that case the Hamiltonian operator is simply minus mu b sigma dot b. Okay, here it is b. So sigma dot b ne namukku endu viliyam sigma z alle ennu vilikam. Cos component, I mean the z component sigma z. So minus mu b beta, I mean b sigma z alle z operator. What is sigma z operator? Or maybe polyspin matrix 3 undu. So sigma z is simply 1 0 0 minus 1. 3 spin operators നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ. Okay, sigma z operator is this. Okay, good. Now very simple. What is rho? Rho is നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു e raised to നമ്മൾ canonical ensemble പഠിച്ചു e raised to minus beta h operator divided by trace of e raised to minus beta h operator അല്ലേ. So what is that? e raised to minus beta h operator എന്താണ്? h operator എന്താടോ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചേ beta minus mu b b z അല്ലേ. അപ്പം മൈനസ് mu b അപ്പം പ്ലസ് mu b b sigma z operator divided by trace of e raised to beta mu b b sigma z operator. Okay, so e raised to beta mu b b 1 0 0 minus 1 divided by trace of e raised to beta mu b b 1 0 0 minus 1. Good. Okay. Now we can say this is, if I multiply this, it becomes e raised to beta mu b b 0 0 e raised to minus beta mu b b, okay, divided by trace of this. ഇതിൻ്റെ ട്രേസ് അല്ലേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ e raised to beta mu b b plus e raised to minus beta mu b. Correct. Now let us say what is the expectation value of sigma z. Let us say, I mean the expectation value of sigma z, that is simply trace of rho cap sigma z cap divided by trace of rho cap അല്ലേ. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ സിഗ്മ സെറ്റ് കൊണ്ടുകൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ്. സിഗ്മ സെറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എന്താ കിട്ടുക നമുക്ക്? e raised to beta mu b b 0 0 e raised to minus beta mu b b 0 0 1 0 0 minus 1 divided by trace of എന്താണ് e raised to beta mu b b plus e raised to minus beta mu beta b. Okay, so if you multiply this, e raised to beta mu b b 0 0 minus e raised to minus beta mu b b divided by e raised to beta mu b b plus e raised to minus beta mu b. And this is very obvious. What is that? One is sine and the other one is cos. So that is simply tan h beta mu b. So that is the expectation value of sigma z. Clear? So that's one problem we will be doing. So this is all about the
quantum statistical mechanics. In the next class, we will be dealing with theory of simple gases and Bose-Einstein, Bose systems. Okay, thank you.